change your damn ways. It's so hard to make love big when you're on that losing end. And I feel that way again. And now, coming to you live from the islands of the deep, the Northern Mariana Islands, it's the Marianas Agupa Show with Glenn H. Manglo. It's amazing. As of I sit down to see that on me. Estamos sin calles en el faro. When I said I had to see you. Fede, buenas dan saludo para todo si Maneco, binigit programan Marianas Agupa. Ang sabalo talo Stefanielos ginin oran alas 9 gigan, este oran alas 11. Undang kululu na kulo para todo samzo ni Maneco, binigi 100.3. FM, ritutumbo estegi unsenmit na kapasidad elektrisidad yairi. Lumadod ka na, papa tinian luta, para todo si Maniluta Benogi Island Guam, special na kulo, para manggay gigi sa Honolulu, California, Oregon, manggay gigi sa Washington State, Idaho, Arizona, Texas, North Carolina, South Carolina, manggay gigi sa Washington, Virginia, sa Loqui, ato siya Maniluta, na mamadidisig presenti sa Florida, pwede ugwa mas no adzudo para siya naman Maniluta ufan sophomore na bonito na hani para hitag wini sa anong esta na dos kana tres brasa kinaulo niya yap daw pag na dia Octubre dia 12 talo después di mafandagon Hesus Kristo dai trungkun hunik ihunik na partakalang hitbago na Sabado Fanielos. Kisa ditafan sige mo nagbinimala datafan aya loki daw kulo na si Zeus Masi itiniton niya programata maski 15 anos malofan ihumuhugwi gineneno na tempo anonymous donor si Zeus Masi Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masi loki para si dylantaber.com basta na open na sunido binigi programata. Bisa ditafan sige mo na malak tanay loki daw kulo na grade 7 to time check. Mapatumagin stige ni Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check. Ikulit siyang tinamod dyan hinimlo. I-Bravo Pharmacy dyan Central Maurit na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amon para hinimlo. Hanggang 233 amon 233-2668. Email is over prescription ibravo.meds@gmail.com. Mabababa ginin Lunes esta Viernes. Ginin oran alas 9 gigan. Esta oran alas 6 ipupoy. Sabado. Ginin oran alas 9 gigan. Esta oran alas 1 kanuang italo. Hanggang 233 amon 233-2668. All right, Bravo Pharmacy and Wellness Center, Talo Fanielos, mga Malefa. Time check at 9:01. Refill yamod nito kita garapan kagman o sinoy way punaramas kita dandan. Mga Malefa no? Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check. Wala tatafan si nagbinit tanay luwi daw kuno na saludo san agradecimiento Garapan Public Farmers Market, kumusiya Fanielos sentron manfresco siya na golay dyan tafko siya na ginin lanso inawa na mas nanay mas dongkulo na si Zeus Masi para todos ato siya promududo sining kanota no farm, no food
mga mamalefan nino sa masya mono na nasyon prumududusi ng kano mas uno na mas unraw na tsotso gitano enigi mga mamalefan nino fanilos bisita ko si Paula si Leroy data ajuda aju siya na lang siluta mafafata kinisetsan niya gay garapan public farmers market lokwi siya man malefan na ACE air conditioning siya aturidad manaligran air conditioning gikaritomo pues dangin sususgun hao masahalom mga malefa bisita si Amy gaya gitatin spice store gizagarapan sa ngani si Amy na na mensahe gini programan Marianas Agupa na siguro zo naman ayo discount. Alright? Ang bumiyahaw papa luta mga malefa natin saga di Coro Garden Rota Hotel. Seka wisikindo sinusirit gay giha gikantun Tasi. Alright? Mga malefa no? Mala data fansigya mo nagwini. Data suli lokwi iklema sa bonito na haani. Mapatumagi ginin Joten Markets and Department Stores celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. Mala talang husong Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Stores, celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. Shop local, shop Joten. All right. Shop local, shop Joten. Mga mamalefan na sa klima, apanielos para pago na haani, para gaygi gi 83 gradua, pago gi oran alas 12 para la unes sempre nagkalulo gi 83 na gradua. Itsansa ni para utsan karena 20% ha pues tibulalat sansanya ni para tantan wi itsan na finilos law istigi gwini ilaw 78% itsansa na para tapandangso ini gino 88 itsansa na patapandangso pa na sabalo manglo ginin hadza logo lutsan sa Redondia Isla akanilos sa Redondia Isla gi 8 kanda 9 mitas gi oreste ini gino para pago na haani akanilos. Alright kusa mapatumawag no talugin ni Joten Markets and Department Stores celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. Alright? Zamela, data tanahujum lo questi na mensahe papatusti magiginin as Kimberly Hines. Wala data lang no si Stefanielos. Okay. Alright. Days ang tirog ng Kwaitsadzun na Manauto Marianas. Na onu si Kimberlyn King Hines agad Serafina Rosario King Neighbors sa Malalagudzu para by who represent Bugado, listed sa para by who considered sa Takon. Pagkakagawa ng pizza ni Motormates sa pagkong kumpiyansa para kung managensyon na represing. Sinasi todo sa mga Viva Marianas! Sige mo nagbini that no ilokwi na utong steam mapatestimony gini ni natibonmarianas.org anunsyo grupon diksenaryo dyan kulturan natibo Marianas Cor Armaso Marianas
Vansen Magov Paroma anunsya na Chamorro English na diksenaryo estagay gigi online ginatibon marianas.org. Itsetsu sigiha muna maumen tauzi estakyu senfun hazan. Todos man kumbibida para mabisita natibon marianas.org. Anaysinya untungo mas ginin itutuhon niya por lo menos 15 años malufan. Maski siento na tautauta man masapit po itsetsu diksenaryon Chamorro. Anunsyo. Alright. Buenas Zantil, Walu si Carmen Patricia de Leon Guerrero, mas matungo as Patricia Guerrero or Pat Guerrero, candidato zo para isa Papa Naguma in House of Representative Election Precinct 1, numero 10 Gibaloto. Con respeto maniluhos and manenaho, malago zo by faisinanzo ni atensyon mizo por lo menos 3 minutos para biadingani anzo por hafa na rason na malalagozo para imamayla na general election dia 5 de Nobyembre 2024. Zaho itanota za malagozo manajuda gid asuntong gobernamentong publiko and to improve the public good for the benefit of all its citizens to make a difference in the people's life collectively. Por eno na rason, malagozo bay faisin hanzo, ni confiansan botun mizo, imamalay na election, por favor, botay numero 10 para election precinct 1 na House of Representatives. Tatlo, buwaho si Carmen Patricia de Leon Guerrero. Sin mas, unangkulo na si Diyos Mahasi Gilisod. To do regenerative agriculture. And so I think we're going to publish this through Pro Publications at the college.
Wagwan iya pas kandid kasulina zan presyuning kanong kadat mes. Hospital ta tinahong mediko zan makinan para iman malong. Pas nag-ekonomiyata, ta zan sopso. Man sena maasi imamobilizan man ang kota gwini natin punha ilas. Tanisisita representante di Kongreso ng Amerika ni karikatibo zan dispitaw manggaga auxilio zan hapinitizi taw-taw tatay guihi o pinitizi tres na lalahin mami zan poksay después di matay iya sa guwang. Ang nakto yemi apilugulog woy iwa hatri malawash one fade. I am John Oliver Bolis Gonzalez. Please vote number 5. Por favor, our sharing aniye, vota Zoom numero 5, limo, ibaloto as your next NMI US delegate. Si Zumasi, Olumway, salamat po, Madmesulang. Thank you. Especially our dear people of Rota. My name is Johanna Dior Menlonia Ogo, and this is my brother Paul Grayson Menlonia Ogo. Today, we are asking for your vote for our grandpa, Senator Paul Atlick Menlonia. Viva! Number 2 on the ballot. Guahu si Janet Uzawa Maratita, candidato para season representante eleksyon Distrito 1. Gwini gimamaila na haan imputasyon, kon hinimiti zang kon respeto, hugakako iazudu sa potasyon zang botong konfiansa. Por favor, considera zu gaigizugi numero 6 gibaloto Janet Uzawa Maratita, si Zeus maasi, hugwaiza hamzu, hugwaiza tanota, za si Zeus bendisihi todos. The call gets carried with the tide to the depths of the seascape so wide. Alright, anak, natapan sige mo na binigay ko ng mga talope sa Guasya Kulo para tanapan hunso, bago na sabalo. Pinini na daw kulo na kulo para si Brother Henry Atalik. Alright, zaman safe yung manilutag wenang giza Florida. Maria si Parinmet ka lokwe sa buon. Daw kulo na birthday kulo para hago Brother Henry Atalik. Para si Liz Rehebe, lokwe si Dr. Rehebe. Happy birthday, Kulo Parahago. Para si Lumang Lonya, Benogi Islan Guam. Happy birthday, Kulo. Para Lokwe si Abby Singh Cabrera, Benopapa Nian. Happy birthday, Kulo Parahago. Si Ike Dimapan. Okay, zangin may kukao. Binigi programan Indohenyo, Ilikfinomo, Mr. Dimapan. Happy birthday, Kulo Parahago. Ogulokwi Lucy Kaubo, wenogi Islan Guam, zangin maneko weno. I manotautag wenogi Islan Guam, happy birthday Kulo. Para si Franklin Lizama lokwe. Zangin umeko ko Franklin, happy birthday Kulo para hago. Marvin De Leon Guerrero, hago lokwe. Si Rose Peredo, happy birthday Kulo para hago Rose. Si Brandy Gonzalez, happy birthday Kulo Brandy. Si Kimberly Nico Manglo niya lokwe, happy birthday Kulo Parahago. Si Dolores Kiyoshi, bueno Papa Tinian, happy birthday Kulo. Para si Jim, Councilman Jim Atalik, bueno Papa Luta, happy birthday Kulo lokwe. Para todos ang susiyagwa ha, masililibra ihanin mapanagunya gwini na simana dinani programan Marianas Agupa. Happy birthday Kulo para todo do Samzo. Pago na dia fanelos at na imbitasyon si Executive Director Kevin Watson dinin ECUC tapan adingan dididi pudi guaha dididi siya Inkibukaw man kukunanaf gihalo misengso bidi na simana. Dan
Pwede guatin po niya si Candice Munya. Alright. Nagasastiga naman text that ading na uran alas 10:15 naging sinya. Alright, sa piat na agan lo. Anyway, nigi i-line up para pa ako na Sabado. Pwede ako malum si Executive Director ni CUC, si Kevin Watson, sa tafanadingan ni Huffman masusesidi ko na gi ramas pawa zan ihanom zan sewer. Apa siya man masusesidi sa Aguaha. Ano sigun ginin i-dinastriya ni programan Marianas Agupa za pudo za fanadingan no za dito na talagno siya buwas siya gini manhahalom siya informasyon za sinyaha gay fundo gay bali siya iparata diskute para interes ihinirat publiko customan CUC. Pues sa pita panadingan ko na ora na alas 10 para muna. Gualo kwe gini siya man kukuna na mogi no asunto importantes siya. Quit pun ramas estiling niya Commonwealth Ports Authority. Ini na si Manan Tilacio. Lunes esti na resigna gwi chairman da esta pago umudzo nga gi CPA kumubidza si Joe Azuzu mapunta gi Matsuna mes Tilacio za esta resigna gwi esta sa matulay ka direksyon Commonwealth Ports Authority. Mabota otro para chairman sa resigna si Chairman Azuzu. Unang mamayla siya tempo na no atan hapeno siya kumikilig niya kau estinatilay ka para mas muna maulik kumugwiza si Ray Tabletop bago para hiluwi na pwesto no para maano bueno na direksyon Commonwealth Ports Authority dasempi tatsagi kumumbida inuibo na chairman iban mamamayla siya no Sabado na para tafan adingan hafan na pinilay ka direksyon na para mas maulik mo na ikinalamtin Commonwealth Ports Authority dyan loki adyo siya customer siya na manat kikila di kwetpun kwetun tasi dan kwetun airi. Alright, pues sempia tafan matuwe na siya. Lokwi guaha siya man fufuntun maniluta winigi litiraw siya gua siya asunto na siya gay bali siya safa sa parofan makubla tati. Ini na katan Tilacio humuzong para ato siya man maaposi maski diputsi. Pues kalantay ko eno sa nina fanggonggung siya nuevo na grupo ma-forma para atan interes ato siya lokwi membro siya. Pues kita tungo office din association kwanto membro niya. Kau todo do man membro litiraw pat nos kwantos grano ha man membro pues sepitali di man mamamayla sa sepia tasagi kumbida magis di man iluta association sa kone bay na ma-forma association lo ti todo man sauna pues sepita faises siya kumabisasa gesti sa Antilacio sinenti siguro maulik na sinenti para maaligaw tayo mano na paufan maadsuda membro siya. Pues maulik intensyon lo kau todo do para siya manholom mag-membro kau guaha fee para na posi para membro
Mono benaw na asunto sa pita kananingan na siya maniluta, lo intensyon umalumo na siguro maulik sa i-interest i-membro siya para so gwiji sa bunga na ufan mafababa siya. I-membro na man kukuplan tilacho wa kublansa umuzo. Kung siya ihagas man maposi sa ti ilihibli siguro ginin enaw nakata siguro ipan marisibi. Gua man inefekta san gua ti man inefekta por este. Siyempre ano ta diskuti man mamamayla. Mula siya asulto man lalaylay siya gi halong i-gobernamento. Sa umaafak sa este siya dyan este tempon para tafan mamatinas desisyon para taadzik ado siya para representahit isang papa dyan isang hilo na guma. Kau satisfecho haw gipresente na representasyon isang papa na guma ginin precinct 1 estay precinct 7 but hafa taw-taw ta sinintin niya kau matsogwi di pusihi i-half prometin niya anay manholong po. Sini siyempre taliye no sa stigi bago na tempo de manggaygihin itempo politika sa tsogo ko. Esta tilacio mas menos ki 30 días sa esta man mamatina si tauto desisyon niya por este. Sa ini jita sa sanyan gihalatsa nahunggan no guahasya sininteta zang guahasya do sinisididita gwinigi slata sa paugo. Sabiya ti mapatutsinya gwi na kinalamting ekonomiya anay man apapasi kumplido hud na lerong gobernamento gi 80 oras di kada 2 semana. Ustrabia ti mafatuweno sa bahu ekonomiyata. Zainigi pago sempre na makazon mo na siya ginin maniluta na man hudnanat ipresente no ekonomiyata gagi gweno trabia gi tinahong no fuetsanya na para kubris siya malagota siya para fan maposi kumplido para mauli isibisyo ni gobernamento ang paron atan mapasa na budget di todo do para no ifondo para kinatsumo na isibisyo put este siya na asunto afanielos ita susesidi like kinalamping trabiati matusinya gweno na tifut sudo i gobernamento wala sa tapolo kita gweno tilodo kudunya na para kalamping kita gwena kapasidad antis siya na tempo na kana matugi no 200 milyon pesos na puwetsan ekonomiya kumalalantik. O sinige na afanielos na asunto sa pwede iman mamabayla na tempo istagwain na siya na movimento makikitso siga muna manaligaw si Governor Palacios konjuntura zan batunis na para ubabay tsalan ekonomiya da pwede ang fakto wenocinya estamos hazan tilacio maprepara siya para uwa junta gi zan administrasyon Biden titatungo kaw umasusede na antes di eleksyon o sino kaw hasta ki nuevo na administrasyon humalong sa guaha lok na presidente o sino zang guaha na no aktibidad iparawa eleksyon sa Amerika sa sinya matulay ka administrasyon titagif komprendi para utay mano timonesti aji para diniri gobernamenton Estados Unidos kau para utsuli ipuetsa si Vice President Kamala Harris o sino kau para halong itayri si Trump. Mauno benaw
na pangfanggay giza takumprendia na hungganti man mambubutay gwini logwahay puraman Marianas Agupa halang nus para ta midiha monut sinya mohon zanggin mangilihiblit para ta pamambota tapos ano nga gwato zang zeting edyo na batunis igay Marianas Agupa za unfambota za para ta tungo mono na gaygi zanggin man ilihib-lihib para ta mambota. Okay, po sinya mambota za stay Nobyembre dia 9 ang tilasyo na talang no sino na resulto. Haji mohon manggana gwinigi islata. Necesaryo 18 anyos para hulo na isinya ilihiblio kung pambota para presidente gwini. Para ta midiha no haji mohon po panggana zanggin man ilihib-lihib para ta mambota. Alright? Kasi nigi na no kujuntura ni man adi nga ni pao na sabalo za waha gini humalong gini nas delegate kilili no nga sa tanangay no sa kiman munhasan si report no gipresente bala sa talumitas iguel agatiti za tatsuli loke i half man masuses ligi islan Guam zan sinyaha loke ha tutsi no guat gi islan luta siguela agatiti za di okay do half siya manggagigi halong ikitot niya stichi luta. Buenas guela gatete kung sige mo na. Glenn, manana si Diyos. No, magaan si Diyos magaan bonito ipago na ogan maalag isem na za dirire pumarayitsan. Buenas todo dan saludo. Para todo hamzo ni mane kung gwinigi Marianas Agupa programang konversasyon gi Talkshow-Chamorro ginini sangkatan na Isla Siha, Saipan, Tinian, Luta, principalmente igadbo jan mamis na Islang Guahan, jan kung todo hamzo gweno hujong gi Estados Unidos, jan maseha amano na lugar ni tumatitiji este na programa. Half a day para todos hamzo. Za puediha manye luta Chamorro siya para Guam tinian jan luta Saipan ne manggagi gweno giban lugat paktu siya giza Florida puediha infan prinite hinay saina za todo maulik familian mizu jan hamjulokwe ginen ikitot siya gi ketot mensahe estigi isigenti na informasyon estiha Oktubre na mes madeklara como mes National Art and Humanities gwinigi sa Guahan. Guahasia fina checho artista ni mansembo nito para ufan mafata hujungi publiko para ufanega. Este sigentisia na schedule lugar ni para makondukta gi Oktubre 19 Sabado Guatu gi Guam Premium Outlet GPO ginini oran alas 11 giegan istay oran alas 2 gitaloani gi Oktubre 26 Sabado hatalo Guatu gi aganya shopping center court ginini oran alas 11 giegan istay oran alas 2 gitaloani US Departamento na Agricultura, Servicio Natural Resources Conservation, gwinigi Island Pacifico siha para kondukta espesyal na dinanya workshop para lanceros, ranchers, and forester resource workshop. Ginini Oktubre 15, esta 17, gwinigi sa Guahan. NRCS mandanya jan otrusihan na organisasyon para ufan maniduka jan ufan mamanui sistema praktiko ni sinya mabansama operasyon lancherias para protehi jan kusecha amoni sinya na produkto jan beneficio siya. Isigenti fecha siya ni masinyala para Guam Farmer, Rancher, and Forester Resource Workshop, Oktubre dia 15, ginini las 5:30 hasta las 7:30 gipupoingi,
Gagi gi northern area, guatu gi farmers co-op, giza dededo. I Octubre 16, tawa gini las 5:30 hasta las 7:30 gi pupoingi, gagi gi centro na lugar, guatu gi mongmong ta Toto Mighty Community Center, giza Toto. I Octubre 17, taluha gini nila 5:30 hasta las 7:30 gi pupoingi, gagi gi southern na lugar, guatu gi Inalahan Mayor's Office, giza Inalahan. Representante niya Henshan USDA, NRCS, dan i-Farm Service Agency, Organisasyon Loko Siha Tatkikomo in Northern Soyo and Water Conservation District, Universidad Guahan, para ufanay informasyon taymano na sinya o protehe danu na utas mas ihanom para este na programa. Con todo informasyon put taymano ni sinya maasistihaw gibandan financial, bandan tano lanchirias, manapika deben financial para lanchirias, adzuru put ginin iran natural, salapi gratis siya para o ma-aumenta mas ikualidad dan tiempo ni produkto gimit kao. Dibadiha este na workshop. Para mas informasyon, sinya unagang si Laila J. Joyce, i-Gwiza i-NRCS Outreach Coordinator, gi telefon 808-865-8548. Gwinihana mes gi Octubre dia 7, imastakilo na kote ni US Supreme Court madisidi na ti para ima-apela na kausinya mapoka podgi na Palawan gwinigi islang Guahan. Gipresente efektibo ha i-public law 20.134 za sisinya ha i-Palawan ha disidi kau upoka i mapodgenya sa ligat ha sigun no estinalahi. Si magahaga Leon Guerrero mago na esti na serbisyo gibandan hinemlo guaha ni para ufamatinas desisyon personalmente, familia, dan mediko para usadba ilinala imapodgi na Palawan. Segundo gobyerno as Joshua Tenorio hafirma 3 na bio para lay. Finenena. Ibio numero 174.37 ma-introduce a Senador Roy Kinata. Za mapasa esta public law 37.126 estinalahi para ma-extendi lisensyan manyugod ginin 3 o sino 5 años está 8 años ni sinya makpo termino niya i-lisensya. Bio numero 124.37 para umana pareho todo aplikasyon business insurance necesaryo na umasanmiti guatu gi Uniform Certificate of Authority Application ginin in National Association of Insurance Commissioners. Ibio numero 338.37 inintroduce a Speaker Therese Terlahi za mapasa este Public Law 37.128 estinalahi hanaan tumas i autoridad i Guam Alcoholic Beverages Control Board saha obliga na uguaha instructional tasting license para uusa para sinya matanya bino, serbesa dan utrusiha na klasin gimin at kot. Gininluta, Biba, Fiesta en San Francisco de Borja, masusese di Paguna, Sabado dan Domingo Agupa.
si Zeus maasi para todo visita puede endañar comunidad luta para esta especial celebración. Gozaham todos za na fansafo y carrera mizu tati esta igima mizu. Mga man malefa nem fan mangarga kostat kamuti zan suni para tatigi familia mizu. Si Zeus maasi puri tempon mizu manaikungo gwinigi Marianas Agupa Talk Show. Único na estación radio FM 100.3. Adios todos. Alright, Zeus Masi. Wala agatinti sa bala sa fansiga mo na gwini. Pinacho gaya esta sikuri bueno yung banda kata na halong loki sikuri natali half ng masusesini buenas sikuri aday taw Marianas dan todo sado manggaigi gi Telemundo ihalayhay gi Marianas Agupa no na mang ega gi Facebook dan i YouTube mala sa guaha siya man masusesedi dan i para ufan masusedi gini gitanota Marianas o sinemay tatutunid gi bandan fiesta no da sa todo ita gumayta este fiesta matu i temponya gwini kita sa ipan ano nagi Oktubre dia 23 i Festan St. Jude ginigi Coblerview no kalendaryo in Liklik Hamzuguato para i St. Jude Parish Church para ginigi Oktubre 23 titago go no gininpago. Loko'y otro na fiesta masusesya di kita tinian di Oktubre dia 25 estay 36 i Taga Festival. Mga man malefa na i istoryan Taga para umaselebra kita tinian di Oktubre 25 estay 26. Y otro na asunto, no tatungwa na tempon eleksyon, pues kasa hamzo sa early voting po matutun di Oktubre dia 29 estay Nobyembre dia 4. No, enigi siguna no gi kalendaryo online October 29 to November 4 early voting. Gi mapos na semana, bisita i opisina ni Commonwealth Economic Development Authority, esta no bueno, ISIDA, za put para bay famaisina di question por este State Small Business Credit Initiative 2.0. Ngan ginin gialatsa si Guelo Amaga no ilaw na asunto lamala da tafan istorya na janggin ekonomiya ta aliligaw no i US Treasury hanay magi the Commonwealth of Northern Marianas 57 milyon na salapi para ninakalamting ekonomiyan Marianas o CNMI, logyalumen na 57 milyon na salapi, 19 trabia no manay guatoy Bank of Guam na para ufan manyuli aplikasyon the trabia sigun gi Commonwealth Economic Development Authority toda trabia mafatu guatu gi lamasan niya na para ufan ma-apreba no or fan ma-atan siya na aplikasyon hanggang matungwa na guys taman manapliplika law gitutun 19 ha gipresente 19 milyon para umalagnos esta kimalatsay no na bakante talo itetenan no pues ang malago amdo para intay-tay no na informasyon fanalo magi online no watu gi SIDA
then fananaw watu gi State Small Business Credit Initiative na para in taytay hafa masin nisisita sa guay dunia checklist kabalis informasyon gi dunia website no aninteresawo sumauna humat sa ekonomian i dota no Commonwealth no fanhalong geno then ilaw ko fananaw watu gi Bank of Guam then fan manaplika inigi na ajudo gini na Amerika 57 milyon para hamdo na small businesses dan local entrepreneurs inigi matutugi small businesses or entrepreneurs no este na report i segundo na para taatan no since tempon politika the hamdo pa considera hamdo kau magwahid dan fakto na este subsistence na man matsutsuli na kongresuta senadota kauligat often nausangan kauligat sa Office of Public Auditor manggi report este na report da sinya inseda este online da hamdo in taytay i-report no AR -03-05. Este na report, sigun gitinay tayo, ilileng niya Office of Public Auditor na ibidan mimizo gipresente ti dinansi sa nesesaryo umana halo menaw daw ma-introduce para lay ihafa para in Chile gi idunmido operation. Hafa na usangan na sa aneu ilaw para otro sakan na no badenia y legislatura ano na fuera di sueldomo manayaw para otro sakan 105,000 na salapi para un nakalamping oficina mo como Kongreso o Senador. Pues, Office of Public Auditor hari para na matutuleno na salapi kinalamping oficina ni Kongreso dan Senador gikada un oficina manayo 105,000 down tutuli out of every 105,000 is almost subsistence. Pues ihafa mapraktika na gipresente sigun ikwentoso dan Kongreso sa Ipan magyalo may 105,000 matuli 2,500 para usunia. Taimano usun mido ti klaro gi House Rules o sino gi Senate Rules. Sa todo u ilaw, pabay na siguro na na report no kabalis informasyon law ano ata ni House and Senate Rules tada finuno niya put taimano para una sedbi mano na ponsuli domo subsistence or taimano para na sedbemo. No dangin sa kaso mula silo no natungado da agang gi 2-670-484-2625 zay na dinantido lo sigun iustuto di amona tada talo gi House Rules or Senate Rules lo ileleng niya AR-03-05 na danggin pon na sedbi isalape mo no gi para subsistence debi mucho más para batkunairi para travel pues por ejemplo no Kongreso Senador Tinian Kongreso Senador Luta Debi kada panonhono para itanong mo tati. Debi na holo meno na report na inasedbi idunido operation pambiram do tati kitano mido. Kau masusese di titatungo. Polo sa sempisigya ta
taligaw mas na klaro sa OPA. Ilang niya na Debbie, langgim pa na Sedbi, salapi operation ofisinamo, Debbie, Enrico Court, the mutsu mas air travel, mas gagay na report. No, the aneo atan tati offer para otro sakan no operation niya house da ni Senate, anong na 105,000 inigi niya operation isweldo niya sigun public law 23-26 38,000 sweldo Kongreso, 38,000 sweldo ni Senador. Pues danggin un praktika como Kongreso, Senador, tinianaw dan luta, no danggin un suli dili niya 5,000 a month subsistence, este now 60,000 gisakan un susuli. Out of his almost 105,000 na operation. Pues kumikaling nga nung suli na subsistence ni 60,000, 45,000 na iparon na kalamting i-opisina mo. Kwanto na taw-taw siya unhaya, gano'n, 45,000. Polo day Kongreso, Senador, inina, Pagoy Kongreso sa Saipan, siguro ni Quintoso gi Kongreso, ilang niya 22,500 gimes matsutsuli. That equates to 30,000 a year. Lao, sigun iusun niya, dan taymano na manasesbi, necesaryo beano guato pago gi OPA, kau maina i 60,000 para luta dan tinian, 30,000 para saipan. Za kau matutsogi idun midu recommendation na debi umanahalum idun niya airfares no gi report niya para no sigun gi offer in a OPA report AR-03-05. Talo afanyelos na report no anomalumaw gigugo don panchin in a OPA report AR-03-05 sempre unliha offer matugi dan offer ginagagaw. Laugilo na report si difunto anay Kongreso si difunto Froilan Tenorio. Ano na hatsogi ito niya difunto dahil introduce si House Resolution 17-49. Anay para tatidi hofa finono niya i-OPA. Hunggan anay Kongreso si difunto Froilan Tenorio, former governor, mapasa gisang papa naguma. Lawan ay matuhulo gi Senate gisanilo naguma maigo ha na resolution. Law daw alo kinatatungo na IOP report AR-03-05 ileleng niya na tisi niya on sogin resolution debi unalay. Pues lamolik sa hatsagya si Congressman Tenorio House Resolution 17-49 lo na matutalo gisanilo nagupma maigo. Gimapos ng legislatura House Bill 22-30 si former Congresswoman Cristina Sablan, mas matungo niya as Tinan Sablan, introduce si Act 2 na iparautatiti AR-3-05 mapasag isang papa naguma House Bill 22-30 law maigwa talo gisanilo naguma. Pues enigi kinalamting po di rekomendasyon Office of Public Auditor. Gihilo kasi anewatan tinalay
Public Law 19-83, iliko na danggin naiparawin na regla na subsistence, edo na lay, matutugi na 70,000 para sweldo i Kongreso dan Senador. Sa gipresente dan ginunlada niya i 60,000 na subsistence dan i 38,000 na sweldo niya. Inigi na kasi na mafatinas do i Public Law 19-83 sa ufan parewa todo Kongreso, Senador 70,000 i dunia salary ni si Sario by ina ko no maminday no nalay law ano na geno nalay 70,000 matutugi para i sweldo i senador dan Kongreso. Geno nalay lokoy ano na i sweldo niya i gobyerno 120,000, i Lieutenant Governor 100,000. Tasas ang anestesiya sa punay mamakat i kinalamting i para i gobernamento ta na tempo. Sa antaatan i kwanto man mafatitinas na lay, kwanto man mapapasa. Kau obligaw na numero i-offer mana neo explica. Pues hindi siya bidadaw na ilaw i para bay atanesti datali i ekonomiyata gipago na tempo dan man masusese di sweldo dan i hoffa man magasta bidan niya na ilunya fiscal year budget. Pues enigeno da sempre sige muna tatatizi no para informasyon i tota taxpayers siya ginigi the Commonwealth. I ultimo na report daw na bailangnos magusto sa lamigay esta man advertise sa fata tres sabalo tetenan antes di eleksyon sa Teatro Sasaw. Paunagang si Mr. Glenn Manglonia, gi 287 Glenn, o sino Guau, gi 670-484-2625, o sino Siguela Agateti. No, poludas gi otro na report kasi Siguela Agateti maguf na infansinangani of numero niya, law inamagos niya, na si Senator po, si former Congresswoman Janet Maratita, iamigaw as Carmen Patricia de Leon Guerrero, mas matungo niya as Pat, then located si U.S. Delegate, malalago pa U.S. Delegate, si John Gonzalez, then located U.S. Delegate Kimberly King Hines, Favata Tres Simona Tetinan, Teatro Sasaw para en Lagnos Bosmido, dan Fan Mangogo Botun Confianza, agangam, da kosa kita fan matatsum, da pegam do alum, gini na estasyon para kada Sabado, estay hora estay tempo ng eleksyon. Talwa, October 29 to November 4th, early voting, Afanelos, Sidus Masi, na atensyon mido. Adios. Alright. Bonito. Gini ni Lamasan Guelo Kure. Ya, ito niya si Kure lao pohongga pujong mensahe na halalagnos i-report. Nini programan Marianas Agupa para tulod samso ni Maniko. Saipan tinian luta guaham dan para todo di Estados Unidos, interim mundo, stigesti hila na nota na manadinganit, mala tatapan siga mo na dunia fadelos, talangnos lokwe, ihaf binigaygi, bentos tanananga si Kevin Watson, laging tiyo malum,
Terus guaha otro loque para tapanadingan si Miss Candice Munya di 10:15. Alright, pues bala datapan siya mo na gini sumukan iprograman Marianas Agupa datalang no siste. Kumuna na follow na informasyon gini nas delegate Kilili Afanelos. Umuzong na para umaresibi gini gi Islas Marianas por lo menos 11 milyon pesos mas ki ginagawa para sinyahit manggimin hanum public drinking water system. Pwede tafanggimin hanum ginin grifo inigena na hagasa maninbit ti salapi Amerikano sa tapago ti sinya tagimin hanum ginin grifo ilan niya si Difunto Alexandro Sablan na iagapa na grifo para uzong sibesa, iakagwe para uzong soft drink. Lo tinisisaryo tafan magtuwena. Masaya gigon unatilig grifo uzong ezo na hanom sinyatagimin. Masaya ha winigi islan sa ipan. Buta tagigimina sa mauling ihanom ginin matan hanum ini nanya tagigimin luta ihanom ini gini nas delegate Kilili 11 milyon pesos talo wag ini loke otro halalang no si delegate Kilili za alright. Tatsagi kumumbida si Delegate Kilili. Antisa di oficialmente hujung di opisina niya. Masya Enero. Tatsagi mo na halom sa tafan adingan. Dan ito ka delegate. Hindi programata. Na isinyalokwi. Naay mas mensahe i-experiensya niya anay matatatsong di opisina publiko kubo Northern Marianas Delegate. Alright, pues tatsagi kumumbida si Delegate Kilili. Alright, pues mientras sa tanananga ibisitata nala zata lang no sa este na hanggan para ugaygi gwini i-Commonwealth Development Authority o through Sabalo si Miss Coleman, Marie Coleman esta makonfirma na para ufan magtumagi winigi programata para tafan adingan kung ito siya na gratis o sino fondo isinya matsalapon hujun para manaw-tawta o sepita fan adingan wena o to sabaluzan lokwe para tafan adingan zan guaha bisitata ginin NRCS, Natural Resource Conservation District. Agi 19 di Oktubre. Oktubre ni mamamala na sabalo lokwe. Dos pa bisitata. Pues kalan ansu muna gi kalan tide esta schedule para muna. Pues isinya mas mangumpida sa esta book todo para muna i-programan Marianas Agupa. Lo sinimbat ko enige enaw na informasyon hiyo muhuzon. Antisa di mientras tananangga si Executive Director si Mr. Kevin Watson. Wala sabay Prefes ipanatasangan pa mo na Sabado sa question sa gagawin siya. Manlalaylay question siya. Sigun ginin i-rinastrian i-programan Marianas Agupa. No gimapos na sakan Panelos mala tatutun manchasta nanangga. 2023 na sakan.
Commonwealth Utility Corporation report esti gizonya centric report na por lo menos 100 milyon pesos por lo mas ki 100 milyon pesos mana halong gi bandan i power ha na maysa inigi makolek over $101 million gi makolek gi hanong $13 million este gibanda ni sewer makolek kana 4.5 milyon pesos pues todo manahalong isusi 118 million kana 119 million humalong na salapi ma-process ti ginin ihita na ratepayers kita na publiko na customer sige ta posi pues gihalong fiscal year 2023 ano nasakan 118 kana 119 million dollars don't kulino na salapi ay ti small changes ti yan libes niya magagasta por lo menos 77 milyon gibandan i-fuel i-diso este lanya diso dataf ko siya na para run i-power plant i-makineriya siya 77 milyon pesos na salapi kada sakan i-otro i-apas niya empleyado siya dyan i-benefits siya insurance ang tafko siya life insurance medical insurance 17 milyon pesos na kada sakan i 2023 i-administrative cost na ma-operate general administrative costs sa Baypega Asterisk gini. Warason na para Baypega Star. Gini general may administrative costs sa kana 5 milyon pesos este. O sige papa, i-maintenance para ta maintain power plant generator. Tagagasta o sino i-CUC, hanggang kita man manggagasta sa hitaw mapapasi 6 milyon pesos gi 2023 nasakan gimapos nasakan este. Uswaha estimagang depreciation cost igaston ito siya na makineriya $9 million maprubinidze no kana $10 million depreciation. Just siya tagagasta tauusa gi makineriya sa dependente makina no siya gumay problema pos ito niya useful life gihalom ito na tempo anon fahan imang kosas watin po na na para o mazamak sa dependentes ti i-supplies tagagasta o sinoy CUC ha uusa kana 1.2 milyon pesos na kada sakan other production kana 4 milyon pesos pues todo hagagasta i-CUC para run i-CUC sa habibi o hit i-CUC i-customer siya 113 million pues muna na halong 118 hagagasta 113 okay minus sinigi guahagi halong iputan moneda lagi nun minus alright irason na tasasangan este sa unaudited ti ma-audit este gilmapos na sakan pues ihafaha na report halang nus i-CUC tapanyon alis hita na tiko manguntento ita neste
No, 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 senyor. Bago na sige muna, guasya informasyon manhuhuson. Bago na ita atin nesti gidos di sinya 4 na antiosta. Idos na matata zan ido i antiosta. Da sinya mas tali zaginta atan dos biyayes ti. Usumano na guasya ti man aafat sa siya. Pwede din, no? Guasya man hahalop sa lapit. Tama na taanunun siya ginin ay pinatik delegate kilili. Guasya sa lapit po halom. Lo, gimapos na sakan. Dyan mapos niya siya na sakan. Guasya man hahalom ginin i fondo ginin i EPA. Pulo menos 79 milyon pesos. Matsalapon mo para i EPA. Pati no siya na gratis. Humalong gini ni EDA kana 2 milyon pesos para CUC. Humalong gini ni American Rescue Plan, ARPA, maski 8 milyon pesos in addition gedi sa sangan na operating revenue. Humalong gini ni Interior 1.5 milyon pesos. Humalong mafuksisi halong talo gini i Community Development Block Grant kana 45,000 pesos. Diyan este siya magang mitigation grant program. Kuha siya sa lapi manhalom haumentazi na sa lapi kita na publiko ta papasik. Lo irason na ililiko na tapega star when general and administrative costs. Sa hafa sa timaaadit isti. Ihafa ha gaygi na gaygi CUC na ma-account manholom siya na payment no manota papa sa humuhusog ino report kada sakan. Esti na report ihumusong di centric report di fiscal year 2023 este. Sa rason na tasasangan este sa guaha siya ti man-aafat sa gibandan billing. Este billing nangin magtoy sumubil ginin i CUC wala na hanafan manit sa hadoplan dos biaydwi ito tapio. Kusinigi natapega star winigi general and administrative cost sofa sa debut ma audit este i-billing edzo na software umupepira i computer este i-billing debut maatan zangin sinya ma audit Dilachi wahay no na palabra i-forensic audit sinya no matsugi ikaw zangin un mattu i-meter reader gilugar mo sa hatay-tay mita at suli i-numirun i-kilowatt per hour sa ma-enter di computer umalo medyo na numero pus i-hafa ma-program di computer sinya haumentazi talo para iji pagutastator i general and administrative para edzo na kumpanya i sumupply na smart meter za para apas ena pues kauman manapapasi publiko maski necesidad question mark ena iji na necesaryo umaatan este za umarastrea isti izonya program hafa izonya multiplier rate zan izo na numero ima-enter gi CUC meter reader Jadi ma-enter zo hafa izonya multiplier zo na rate guato gesti na customer para utalulo esti gi para huzong izo na bill sa wasya question mark za no inigi na
na asunto sigun ginin i-renastrayan i-programan Marianas Agupa usa sanga. Pausa muna Marianas Agupa na izun ini-studian Marianas Agupa paugwa. Ginin na semana ane sige manhusong siya asunto pud banda ni CUC hafan na taygwi na kandidata papasi. Za za nigi irason za natakumbida lokwi si Mr. Watson para siya ugay gwini za para answer siya na question. Siya na salapi o sino na numero zan siya man masusesidi gi CUC. Pues inigi afanelos sinidaan niya programan Marianas Agupa nagwahas siya ti man aafatsa za sigun ginin edyo na numero mahalong general and administrative costs inigi nagasto maski 5 milyon pesos mao no mafuksisidi kau ginin iti maafatsa siya billing edyo na software computer software multiplica kilowatt hours zangin ma-enter na numero zangin mapto meter reader za ma-enter za humalong computer hafay niya rate multiplier na paruhuzong edzo na bill di ultimo ni mes para edzo na taxpayer. So na asunto na necesaryo umaatan uno na alternative gwini umatso gwin manual za tali fanhafas para umuzong niya identify certain areas of manual kilowatt hour usage so multiply sa ni hafa sa talifa sa nigeno na siya tagatsa nagwa gwini no mapuluzi percentage the taza tumuwe sa gayges gi software internally ma program para gaygi na numero na para umentazi dididi para edzo administrative and general administrative costs. Alright, so nigi na genetic winigi programan Marianas Agupa sa pud itiumalum si Kevin sa kaloki otro afanedos na asunto otro na konjuntura ginin lutas si Candice wala zabe agaga sa para tafan adingan pogo 10-15 Candice Munya tatali sa gwa otro na konjuntura ha soda loke luta Alright, maganda tawagan fan si Candice. Tafaisin dididi question pud ito siya loki Buenas Candice, can you hear me? Hear you. Okay, let me try and call you on landline because I think this is the internet line, right? I'm calling you on the, and maybe the audio is not, can you hear me correctly or loud? Clear? Yes, but yeah, you're breaking up. So let me call you on the regular line. Okay, okay. Thank you. All right, okay. Kaya ako si Candice fan ginigi 68669. Okay. All right, that's the optional number. Okay, we're just another si
Candice, ano, panasin na po nitong sunido? Okay, pala sa Thank you. Alright, nangasa po na mo the audio manading anit since si Candice Munya. Buenas Candice. Mabalik ka todo? Mr. Magnolia. Hunggan, Gufmaulik. Alright. Thank you na on answer telephone. Was yan no video manholong iprograman Marianas Agupa sa base kiji zomo testimony ki legislature. That was a Monday, right? That was a Thursday, October 3rd, I believe. Okay, just to recap, Candice, what you have been providing the community, the people of your experience with CC. Can you summarize if you know Chamorro, but you're more comfortable if you know English? Dispensa Dusa, my fluency in Chamorro is not where I would currently like it to be. Okay. However, I hope that it's okay if I can just speak in English. Yes, sure. Yes. But again, thank you very much for having me on your show and for me to be able to share my story with our people. So I'm sorry. Would you like to? Where shall I begin? Your experience. How did you first work at CUC? Since when did you start working at CUC? So I began working at CUC on April 24 of this year, 2024, and I left teaching. So I taught at Cagman High School before that, at Marianas High School, and then I was a teacher on Guam. And before that, I was an operations analyst in New York City. I worked at a hedge fund or investment management firm that at the time that I was working there, we managed $14.5 billion in assets and cash. So my role as an operations analyst was to ensure, the financial transparency, reconciliation of the cash positions of all accounts. And then I also streamline operations. So my training, my years in that industry, it trained me to be able to identify inefficiencies, to be alerted for any sort of transactions and raise the red flag. So prior to coming to CUC, I always had this background. I'm a political science major, history minor. I got my degree in New York, upstate New York, at a private college called Marist College. And I have some background in economics. I just want to share this with the community, okay, to get an idea of where I'm, my background. And then, of course, I love history, and I especially love NI history, Chamorro history, and Guam history. So I'm a history buff, and that's one of the things that I'm passionate about is learning and teaching history. So when I went to the Commonwealth Utilities Corporation, I was offered a job as a grants writer. And I really want to help our community because I see here in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, we have such beautiful islands with beautiful people, beautiful cultures, and we're so diverse. But one of the major problems that we have on our islands is a vicious struggle and a cycle of poverty. And
poverty, this generational poverty that we have. We have about 30% of our people live at or below the federal poverty line. And so when I went to CUC, that was my mission, is I wanted to write grants so that I can help bring in some funding into the CNMI, and especially to help us move forward towards cleaner, more renewable energy, like hybrid energy. We're currently using low sulfur diesel as our fossil fuels at the power plants. But I wanted to help us move forward into the future. And I found out so many things. I found out the CNMI has very high utility rates compared to other places in the nation and in the world too. And for our people living in poverty or near the poverty line, we really don't have that. We cannot afford to pay these high utilities rates. It's an urgent cry of our people. And so, as a grant writer, I did a lot of research. I studied the history of CUC, not only by reading the history of CUC on the Office of the Public Auditor, one of the OPA reports that Senator Paul Mangonia referred to in one of his bills, which proposed to basically, one of his bills, he proposed to separate the power from the water utilities and make a separate division with power probably being privatized or through a independent power producer, and having our water systems being run by the municipality. I actually went through Senator Manglonia's proposal, and I think it's a good proposal, and it might be a really good solution to get rid of this systemic problem within CUC. So as I did all my research and I was writing grants, I have to talk to a lot of employees. And I also have to talk to ratepayers, because that's part of my job as a grants writer. I need to do research. I need to collect data. I need to develop problem statements. I need to come up with solutions with the help of subject matter experts. I need to contact our local partners, our local government agencies, because grantors, the federal partners, they don't want CUC to apply for a grant just by itself. They want to see CUC working with our local government, with whatever our governor wants to do. Our Governor Palacios, he said we want 100% renewable energy by 2045. And it was also my mission to be in regulatory compliance with Governor Palacios and what he said in the memorandum with Climate Alliance. I read the CNMI Priority Climate Action Plan that the Governor's Climate and Policy Planning Group published through the EPA, through the Environmental Protection Agency, earlier this year, in April of 2024. I read through that, and I looked at the problems and the solutions. So whatever I put in my grants that I wrote, I always make sure that I don't work alone. I work with experts. I work with people who know more than me that can advise me better. And then I work with our local partners who are part of our central government. I worked with the Office of Grants Management. I've worked with our secretary, the Governor's Special Assistant on Climate and Policy Planning, Ms. Tina Sablan. I'm sorry if I'm naming names, and I hope people don't mind, but I've worked with our local partners because they are responsible for helping us move forward as a people. And CUC has long had this belief that they can do it alone and that we should work independently. We're autonomous. We can work by ourselves. We have to be secretive. I cannot talk to anyone. But that's not how we're going to get grants. We're not going to get grants if we work alone and we don't have any accountability and transparency to the people or to our government. So I did what I'm supposed to do. I even worked with our federal partners. And I like working with the federal government, and they like working with people who want to work with them. This is the kind of mentality that I have. And this is exactly what I'm being punished for right now. CUC is saying that I broke a violation
I'm sorry, but I never broke any violations, because if I did break any violations, they would have told me that. They would have reprimanded me or done corrective action on me before I went to the legislature to whistleblow. And then they also tried to get me for an unjust AWOL, which I can totally defend myself, because that's the whole reason why I wrote my grievance, because it was an unjust AWOL. And so, Candice? I'm sorry, Mr. Magnolia. Very good. Thank you for that explanation. Are you terminated now, or are you still working? Well, they put me on administrative leave, and so far they have not. It's a paid administrative leave. So far they have not cut my pay. Oh, okay. However, they did not inform me as to how long is my administrative leave. And furthermore, they also took away access to my work emails. They took away my company card, my office keys. Basically, I was cut off completely from my emails, from my documents, like as if I'm really pretty much as if I'm being punished for something that I didn't like, for something that I did right. Okay. So were you given warning, written? Were you giving a write-up? Were you warned, giving first, second, third notice of before they take that action of cutting off your contracts or your contact with CUC or your access to CUC? Absolutely not. So you weren't given any warning or written write-up? No. Nothing. Oh. The only thing that they gave me was that one letter that was actually that made it to the news, but that was served to me. Okay. So I was at a grant training on Monday and Tuesday and then I believe it was Tuesday. One of the HR representatives, one of the human resources personnel, called me to come to the office to sign my timesheet. So when I went to the office to sign my timesheet, that's when I was served. So they served me that letter in my office. There was no corrective action. It was basically not in violation of the human resource rules and regulations of CUC, because I did not receive any first or second or even third warning or notice. All right. Okay. So that's an issue about giving notice to employees before they cut off completely access. But anyway, the other question that I would like to ask you is, you're a grants writer, were you given access to the billings of how this billings, or are you familiar with their billing system? I was not given access to it, and billing is actually something that is kept very, how do I put it? It's very private, and it's something that I am not privy to the billing. Oh, okay. Okay, so, and the reason why I brought that up, because you kind of open a can of worm here. And after going through lots of, I received quite a few inquiries after after some of the issues that you brought up. Our Chamorro talk show here took a step and did a little review of the unaudited financial statement of CUC, and what we found out is there's some areas of concern, and that, I think it's affecting the ratepayers. So that's one of the issues that we're gonna continue looking into this. And you've opened a can of worms. But anyway, go ahead. And what else do you want to bring up? In terms of billing, this is exactly why, one of the major reasons why I went to the legislature, because we have been trying to do, when I say we,
I was in a meeting and I was on a call with CUC's Executive Director, Kevin Watson, and she was then Chief of Administration, but now she's the Chief Financial Officer, Betty Chirati. And we were in a meeting with the National Renewable Energy Authority and our Climate Policy and Planning Special Assistant to Governor team as well. And this is why, this is something where I wanted to hold them accountable, because one of the basis of the billing, right, of our rates is determined by studies. So we needed a cost of service study. Now, CUC applied for a grant through the Office of Insular Affairs, and it was not awarded, for a cost of service study for $300,000 or so. And we were requesting that from OIA to do that study. However, NREL offered to do that study free of charge through a technical assistance program. Well, I don't know if it's exactly free. I believe they mentioned it was free, that it was provided through technical assistance through grants or through the program. So I guess what I'm getting to is this. They were ready to begin a cost of service study. Basically what they needed to collect is they need to collect billing statements. They need to collect all kinds of information from CUC in terms of finance, accounting, billing, and they need to collect things in terms of our energy, in terms of our water, wastewater, to determine the true cost of service of all of our service areas, which is power, water for all three islands, Saipan, Tinian, and Rhoda, and wastewater just for the island of Saipan, because Rhoda and Tinian do not have wastewater sewer lines yet. So NREL offered to do this cost of service study back in June of this year. And that email, I was cooperating with NREL because I want to work I believe we should work with the Federal Energy Lab. However, my leaders, they did not respond to the email. And I wondered why. Why are they not going to respond to such an important email to find out the true cost of service for the people? And so we went over to the Territorial Climate and Infrastructure Workshop in Hawaii. It was in late July to early August. And we went there for about a week. And what happened was, during that workshop, the cost of service study came up again with the Department of Energy, FEMA, NREL. We have to do a cost of service study. And the thing that was really bothering me is that Kevin and Betty, Betty seemed to be like she's on board. Like, oh yeah, we're going to do it. And even after the workshop, Tina Sablan stepped in and she was trying to, have CUC do a cost of service study. So, you know what? I have to do my follow-up because as a public government employee, I'm an agency employee. I'm not there to serve Betty or Kevin. I'm there to serve the people of the CNMI. And I see the CNMI people suffering. And I've been silently following the Facebook chat, the Facebook forums, and people are questioning their power, water, wastewater bills. I'm sorry, Mr. Mangonia and people of the CNMI, if you can hear me, I'm so upset. Why did Betty do this to our people? She's the one in control of billing. She's the one in control of customer service. She put her cousin in charge of billing and her niece in charge of customer service. How come she's avoided the cost of service study? I found out it's not just this year. They've been trying to make CUC do this cost of service study for years. Before I came around. And when I came around, I don't believe in letting things like that go. I'll be persistent. But I'll fight for our people because our people are struggling to make our bills. We need to charge them we need to charge them the true rate. We should not lie about our billing.
in the news. We can even look in the news. The evidence is in front of our eyes. The psychiatric news. There was an article about CHCC owing so many millions of dollars. And then they found out that there's a water leak below the hospital. They found out that there's a water leak. And CUC was charging the hospital all along over $400,000 a month for a water leak. You know, Mr. Manlonia, that money that the hospital pays for the CUC bill is coming from Medicaid. It's coming from the federal government. And we're charging them for water leaks. I'm sorry, Mr. Manlonia, I'm sorry for being so upset right now. But what people have to do medical fundraisers to go off island to get their care. And our government is so broke. Our government is so broke. We don't have money to operate. But CUC is getting richer and richer. And I think our leaders are lying to us. They're saying, oh, there's no money in CUC. We cannot give the raise to the employees, the hardworking employees, because of financial hardship. When our leaders are going on trips to the States every month, they're traveling to the States. You know what? Getting paid per diem. Staying in the hotel, driving these cars, going shopping at these premier outlets. I was there. Mr. Manlonia, it's an injustice to the people of the CNMI. And bad people must be removed. Because people have been crying for so long. I've only been there for 5 months, Mr. Manlonia. And 5 months was just enough for me to say enough is enough. Because I cannot watch people suffer. And I cannot watch our government go broke, struggling to pay their CUC bills. And I'm telling you too, Governor has been trying to pay the CUC bill, and the CUC bills are being paid by grant monies, indirect costs, and some grants. Okay. Because why? Because we have to pay the CUC bill, or else what? They'll cut And it you off. know what? That takes away from the services of the people. When you give more to CUC and don't even know if that money is justified, then that takes away from the services of the people. So it's basically you're taking from the people. And I'm not accusing anything because I know that, our central government has been trying very hard to ask CUC, please connect power, please connect our solar panels. And you know what Betty's response was? Oh, we have to wait for the board. We have to wait for the board of directors to approve. Well, I'm sorry, Betty, I caught you in your lie. Because one of the employees, one of the experts who does the solar, he said the board does not make decisions on operational decisions. The board does not do that. So stop lying to the people, Betty. Stop lying to the people. Stop covering up the truth. Because I am from the CNMI, from Guam, but you know what? Do not lie to our people. Because I've heard stories of mothers and grandmothers before they died. One mother, someone's mother, she had to choose between her power bill or her insulin. And she had to choose her insulin. And she couldn't afford her power bill, and she couldn't afford to pay it. I'm sorry, Mr. Magnolia, but Okay. this is somebody, I'm sorry, but you know what? There's a huge injustice to our people. Yeah. And it must be stopped, and that's why I'm fighting, and I risked everything. I risked my life, I risked my reputation, and I risked my job, because I know I'm doing what's right, and I'm going to stand up to the people, and I'm not going to give up. It doesn't matter if they defame me or discredit me. I will not give up, because I'm going to fight for the people. Candice, you are a brave woman. Thank you so much for accepting this call and to share your experience. Like I said, you have opened a can of worms. We did a little
little research, and there's some consistency we're finding out. And thank you for your time this morning. And I will communicate with you if we have more time to discuss other issues concerning your experience. Thank you so much, Candice. Sijus Masi, Sijus Mr. Masi. Mangonia, and to all of the listeners of Marianas Agupa, Sijus Masi. Thank you. All right, Sijus Masi. Okay, kung sa si Candice Munya, nga sa kung masusun ni telefon ta pa ako, malak na tagsulistig, inon mo por favor, buat para zotti pa ako na sabalo. Good morning, Glenn. Patricia Guerrero. Yes, Pat. Good morning, Lope. Kalang concern today, no, ungan concern no, pwede takilo electricity, the semi ratepayers ng mga district. At the same token, no, why the concern no, very employee of CUC. She said that she's on administrative leave on payroll, still on payroll. Esta Madrid Medicina no comentos que data the investigation. I'm worried and concerned that if Tini Paco, no, it might get in the way of its no stipulated orders. That they be not that sensitiveness to sensitive to the malalago to no para sa papa na buka depressing no what sensitive to you as a ratepayer, the sensitive to para auto. But at the same token, I don't think that I feel personally that no employee should not be talking at this point. Why I say that? Sama apaktasyagi employee in CUC. In all fairness to CUC, dito yung mga CUC, yung ma-investigate, if anything, okay no na employee na tumano po public auditor na ni FBI, o na itodo ni dokumento na po sa mga itodo naman na specific. We need to be mindful, be open-minded sa stipulated order. The NOI as a senan na connected to states and manaado na sa federal partners. But hindi mo, no, grupo na stipulated orders ni federal. So, sinasaman mo siya. Okay. No, duda today, todo magahi rin na ipalaan na sabsanan sa pagpapag ng publikong Marianas. Para na tapasayo tayo CUC. Sa mga no factors things o escalate ulo sa this is an employer no that protocols. She may have some points the senior magay. No, I think speaking of the person na CHCC na pagpasi dapat CHCC with nagsasabi alam federal i-medicate. So that's something that's beyond the government authority. The concern today yan no siya. Wala na sa nung kumpaka tawag isa ni ratepayers do sa nanmaraw the right civil disobedience dapat CHCC the CHCC. So I think Ms. Candice Munya has to step back. The ufamagido sa kimunagan po ng investigasyon. Ganyan, makunigin baktis ang pinilda do mapatokso do so nag-CUC do follow protocol. Ganyan ma-terminate waha keeping pero waha remedy no after din na they don't stop so they go niya to administrative remedies and then they appeal back to the court. All right. Okay. Yung administrasyon ni Palacios Ampetan that this is becoming out of control. Pero yan naging atin na employee for si Tina, si former Congresswoman Tina Sablan mo lang na information pero service niya at the same time she's a senior policy advisor that produce the Ultrana programs. We're getting ourselves into efficient problema, Papi. We need to be careful.
Pag board of directors si CUC, dahil mamay na tabutogi si Debbie Terlahi, Sonia na tabutogi, zaman man dadagi, dan nabutogi si Watson, Mr. Watson si Sonia. The Simply board a fire and they do. Right now, Debbie did come, the ratepayers, the fellowship legislatures, the PUTC, the House PUTC, the Snile PUTC, then the Senate PUTC. Debbie knew from calm to my check of the man speaking to to bring this back to control. Let ko na baba sa I was so lower. I was so hard to make my husband that for the first time Tina Sablan. Because Tina Sablan my husband I see using is the power Mapapashaki that is under administrative order and an administrative leave. Okay. Maybe as an employee, she All needs right. to step Thank back. you. Thank you, Nenona. This makes sense. I'm concerned if this is stipulated orders that Raha Siya, my totally figure out that the no, Utumwa Ati, if figure out to Motodi, EPA, the EPA, the Poromana, under the stipulated order, the Corono, the work is the song. Okay. Thank you. And in Magashi told him that then they do want to fight the FBI, private person the FBI, then go on to fight public auditor. No, at the end of the Marianas, this person to select na o no to favor and to the ratepayers. So they did it to some calm. The David is a tuno claro con Magashi that he told him and as I said, stipulated orders, especially for water and wastewater. All right. Thank you. Nenona expression. In bad. Sidus mase. Takumbida si Kevin Watson. Gitano clock not yung malum si Kevin to be fair, the paratay ko afaloki siya sa gwagini ko question. First of all, you mentioned na we put an asterisk on the general administrative expense, 5.5 million. Other production costs, 4.5. Is that more than 10 million, you know? Then other $1.4 million pues $12 million na sa lapi na expenses. Sige, ito ko question binigi niya billing program software sa Tigwawa. Bula lamigay no ma-question este. Sa Gwawloki, I'm affected by this. I want to know ko billing program software ko guahagwi no hidden rate na para automatic. It's you mentioned earlier no na when the meter reader reads your meter per kilowatt hour at the end of the month, zama send watu through a smart meter ko automatic charge additional. Jadi itu na liliko importante isti para ma-audit sa unaudited isti muzo. So we need the taxpayers needs to know First Amendment. To be fair, look at guess Candice, she's doing her First Amendment right. Na kisita mas stop itoto ne po kwintos sa para tanangga sa usahe. Masya hafa na sinya guardi ritsonya itoto po kwintos. Parusangan. That's your personal right, you know. Pues, on the flip side, no taza ordin gininikutin at isinya komento so aninawa para afazun no hasta kimonazan still can be challenged. So the constitution is the rule, the law of the land.
no afazun no importante na kada un toto gua diritsonya parewa whether you agree or not agree gua diritso mo na para un kwentus don sangan tiun matsaba neno tada siya subabaw gano yung freedom of speech defane sinigi inay tasasangan na pwede no umaatanisti sa umaatanisti billing program software. Dadangin manaolong kilowatt per hour reading no kau magahit na idzigi izonya zo rate na humuhunzong izo billing at the end of the month pos si Sarwa umaatanisti sa gua question siya gi operating expenses sa kumuun ad isti $130 million na expenses. Izo niya revenue is UC 118 kana $119 million sa wagwan no Kremlin isti kalan Russia isti no top heavy isti dang kulo na expense gi taginin na dikiki no population was nigi na question sa pwede uguhan no forensic audit weno gi software billing software. All right, okay naga zata fancy ko na ginista gityo sagugo patagut sudi programata all right magasa manwewe si kure apago na on izo mo camera akalo natin on earlier. All right, go ahead Ronzo Timage. Okay, Ungano guelo amaga finenena no oe kungog si Señora Candice Muña daw na ta comprendi na Northern Marianas descent este na Palawan tatonya si Nicolas Muña familiang Tabi za ihiningo ko no kumo unugi na Grand Rider za dinansya na debi o research todo informasyon na nisisita za sigun ikaridonya ipalano manaulo gi Governor's Office a Quintunsi uno na senior advisor no Quintunsi empleo ni CUC siya na iparaw na fandanya hanisita para imbestiga. Sa tatungwa loke na lamigay na tempo na hita gwinigi sa Commonwealth na lamigay na para ta suppress, para ta funyot. Pata funyot, ihofas niya ta funyot. Pues ipalan tiya sungun sa NMDG loke. Dahil nga itempo na man mafunyot esta guaho polo da baitsansa. Sa sigun itinaytatayo gigaseta hatsatsan sa Palawan na para upublika. Hafat tidinansi da danggin latsigi por siyempre sinya malangnos gi. Law hatsatsan sa Palawan paunafan manungo hit. Umano guato gileslatura gi PUTC zaha umistorya pudafa linenya. Olamon, enaw na komite, umatsuli enaw za umaina, iofa finono niya sofa, gaygigi gihalo mapusento, za sigun as a Grand Rider, anay ha nafandanya i-studio niya, inibliga na parauhudong za aligo watu PUTC, pawadingan niya of a masusesidi, matumagi gi Marianas Agupa, anafan manungo maniikung na istigi masusesidi. Hasangan po di doon background gi New York na matutugwi. Anso eksperyensya niya gi bandan sa lapi. Pues, ino'y pata funyot, ino na palabra niya ipalan, may la data ilaw, data li mano sinya,
the whole amon board CUC umaatan siya umaatan ni policy ikinalamting ialungguma CUC da mga napatafunyo din pinunya palan esta tahungok nagwaha Zahogwa loke gwelo amaga unsangan discrepancy sigun gi centric report un question pues anay umbre hogo ane on atan gi online gi centric report si Candice sasangan kinalamting alungguma munga natafunyot sa punay stipulation umbre estatyasungon then sesentia agi palabranya palan na esta kumike suspidus na man mabidadata na intiraminti gini gisina may sofa mambatsitit sa ti todoit man mananay tay manalo mo online ti todoit the malling non nagwais ti gwelo amaga na ora na ipata ikungog ihali mulili ikinalamting ihalungguma Pusino pabaisangan na mga man malefa na Northern Manas Disenesti masyama fanya gun mono law ane apilagi tati itanonya winigi da saipan nina fanyenti palan hodi fanyenti na igwiza tumatay tay todo mulili informasyon hita na manbatsit man masanganganit pues patasanganin na ulfamat kilo tatungwa nan po matsogi protoko da po famat kilo ni hita titatugo pues sidus masi Candice unya nina fan manunung in tawtaw sinemay ino agwelo amaga sidus masi kulit nino tanalum si Gatiti konsige mo na sa stay ora Ngan kada na estige para be favor si gwelo no atige no niya Crispin no dinantie no Chris like fini Vice President giza America no turning back esta humusong estige publiko maila zata ajuda i publikon Marianas muna klaro na informasyon za ohalaman mon utafan marekognisa gwinigi Marianas Agupa Talkshow na importante na kareta ita susugun kada Sabado put para utana klaro na informasyon hujung para ipublikuta sa dinansi megay beses na titatungo afa masusesidi za nos quantos taw-tawa za man matatampi mo na pues si Susmasi para kagu Candice na subedbio how na para un hujung gini gi publiko za mga maanyo sa jangin un sasangan ni minagwait pusti debi di un maanyo na klaro hujung sa sempion masapuntan ni publiko enawa no turning back gini nas Kamala Harris si Susmasi. Okay, sus masih no vela agatete no la data tulis ti ultimo wini na managang holom di telefon buenas na tsadi ka por favor sa stay ora consigue mo na Good morning, Congressman. Okay, go ahead, Pat. First no amendment right, no right to free speech. Is that she's on administrative leave, maapapasi. Nagwa-directed system, sinanother commitment. Yung punto, kinulit ko na puro makunyot, kuri na pumanana. Kinulit ko na kapag-fair, lugahan, other pinatensya, yung punasan investigation. Kasi moving and making it. And I'm surprised that Ms. Munya did not go directly to the FBI and the public auditor with all the material documents and the information that she had. I am very, very surprised. Sa buong uno, puno ba ni Matasusunod si CUC as the West officer, it said, in fact, when we were retired, so the Utumo, the Department of
Kuno ata laki guiding stipulated order. So, she still is an employee of the Commonwealth Utilities Corporation on administrative leave of payroll. So naturally, nadedado sa matilo, umaatan ito niya concern ni management, ni board, ni administration. Kasi right now, she's not suffering any injury, financial injury. Okay. She has the right to freedom of speech, but freedom of speech comes with consequences. And that's just what I'm saying. That's how I feel. That she should step back and just, be quiet down a little, so that in fairness to her and CUC, for an investigation and then a decision will be made. And now, that again to the ratepayers, I feel what you feel. I feel that small apartment that I'm paying $300 some a month, and half the time kasi naman saktan do kada mes no payment plan sa pagkaginaginan na ito pension kada 15 days di pa daw kasi half and half. And then na let's cool down with some that so right now she's very emotional. The concerns are no concerns na parang i-medicate sa nakalaptik time CCC po manatindi para mapasi what about the referral people then i-vendors i-medicate pagpasi. That's why we need to become the honesty objectively and not subjectively. The Kuri that the Marina Selecto puro manana the world transparency and accountability where we need to be fair that the asset total statistically and it's not just going to be CDC in trouble with the test, it's going to be CHC in trouble with the test because of the mentions made by her about Medicaid. We're putting the CNMI at risk. We're putting the CNMI at risk right now, Mr. Total. CSC is under stipulated order for the safe drinking water. All right. Thank you, Pat. Hello. Si Jules Masi, Pudi oras kay gigi 5 minutos pasao. Si Jules Masi talo para todo Sanzo. Naman kung winigi programan Marianas Agupa. Kasi ata stigi magmamamayla siya na Sabado. Wah, talo manawagan winino. Estando Nyalanzo para by lunch. No, okay, consigue muna. Natsadik por favor. Go ahead. Go ahead, Natsadik, por favor. Ano akong sangan? Alright, okay. Thank you, Nino. Zatafan sige muna talog ni Don Kululu na agradecimiento para todo do Samzo ni maniku binigi programan Marianas Agupa importantes ni ihila na nota ni manadi ganit pag na Sabado para i-CUC takumbida si Mr. Kevin Watson gi 10 o'clock na timalo tungo after son za donc le jus masi loki pudi accepta si Candice i call para pa na Sabado Candice munya si jus masi para todos ese man eku loki si jus masi para si Pat man organ za exisia loki diritsonya freedom of the freedom of speech na exisia siya gwini ki programata ito tasasangan wini importante na tafan adingan gihila na nota sa tafan akumprendi sa stigesti zanging guaha inakumprendi guaha inafa maulik mga man malefaneno ginini siluta si Guela agateti si Jus Masi bonito siya i asunto na mahaistira mo giginin isla ng Guaham
Lokwi gini lamasan kuri ha rastreya lokwi ihap siya azu nagastu iman mausa di ramas legislatura kau necesaryo maadapta o sino edu na rekomendasyon gini i public auditor na dedi un pamatinas rason mono siya naman magasta sa lapi publiko. Mono siya no kau necesaryo ma-introduce live po din no paghafa. Importante na publiko lo ko yung makomprende, yung matuno. Ginin mamano mo siya sa lapi naman magagasta. Yung smasi kuli loke, Wahu si Glenn H. Manglonia, inagwaitza, na famulik ng pas para todo samzo. Adios, ugwaitza hamzo, esto kisapalo.